Hi everyone, welcome back to the channel of Anglais for Students. Today we're going to see a lesson which is titled Comparatives and Superlatives. Okay, Comparatives, المقارنة, and Superlatives. Just a reminder again, please, here is the name of the channel. It's Anglais for Students. For those who haven't subscribed yet, please subscribe and try to activate the bell so that you get the recent videos. Thank you. Okay, let's start by comparative adjectives, يعني مقارنة. So when we talk about two things or people, we can compare them, يعني شيئين فقط، ما يمكنش يكون أكثر من شيئين. We can see if they are the same or different. Perhaps they are the same in some ways and different in other ways. We can use comparative adjectives to describe the difference. So we use comparative adjectives when talking about two things. يعني شيئين أو شخصين لا غير، يعني ما يمكنش يكون أكثر. Not three or more things. So to make the comparative form of adjectives like bigger or more expensive, and the superlative form like biggest or most expensive, first we need to know how many syllables are in the adjective. يعني اللي نديرو مقارنة، ندير comparative or superlative، خصنا نشوفو الادجكتيف syllables المكونين له، يعني واش هو صغير ولا كبير، يعني الفورم ديالو. اوكي، how to form comparative، يعني كيف نعملو المقارنة. rule 1، القاعدة الأولى، if an adjective has one syllable، يعني عنده syllable واحد، we add ending er to the adjective، كنزيدو er. example small، we add er to become smaller، وكنزيدو than يعني أصغر من. hard harder than يعني أصعب من. example the mouse is smaller than the lion. the mouse is smaller than the lion. okay، يعني the mouse أصغر من الأسد. okay, here is a summary، ملخص القاعدة الأولى. so comparative we add er. so big bigger. so one syllable، يعني الادجكتيف إذا كان فيه one syllable like clear we add er. clearer يعني أوضح. dark darker يعني أظلم ولا مظلم أكثر. rule number 2، القاعدة الثانية، if an adjective has one syllable ending in e، يعني الادجكتيف كينتهي ب e، we add r to the adjective. okay like wide، so كتنتهي ب e غنزيدو r. wider than يعني أوسع من. large larger than أكبر من. okay so the earth is larger than the moon. the earth الأرض أكبر من القمر is larger than the moon. كنقارن هنا بين الأرض والقمر the moon. okay rule number 3، if one syllable adjective ends with a consonant plus vowel، يعني adjective كتكون syllable واحد ولكن كينتهي ب consonant plus vowel. so plus consonant، so you must double the last consonant and then add er، يعني قبل ما نزيدو er we double the last consonant، يعني كنعملو منو حرفين. so big it is consonant vowel consonant، so it becomes bigger but we double the g، يعني كندبلو g. so bigger than. fat fatter than. so example the elephant is fatter than the giraffe. okay here is a summary of the rule، يعني تلخيص القاعدة. so adjective ending with one vowel and one consonant، يعني adjective اللي كينتهي vowel one consonant like thin thinner with double n، يعني كنعملو منها اثنين n. fat father. okay t we make it double so father. alright so now let's see rule number 4. so if an adjective ends with a y، يعني كينتهي ب y and preceded by consonant، مسبوق بconsonant y مسبوقة بconsonant، what happen؟ we remove y، يعني نزيل y and we add ونضيف IER. example happy. so happy تنتهي ب y قبل منها يوجد consonant p so it becomes happier than، يعني أسعد من. funny تنتهي ب y وقبل من y يوجد consonant n so funnier so مضحك أكثر. okay
So مضحك أكتر. Funnier than. Let's see example. So the girl is happier than the duck. The girl the girl is happier than the duck. Okay, here is a summary of the rule. So two syllables ending in y. Two syllables ending in y, like busy. يعني busy مشغول. تنتهي ب y. قبل منها يوجد consonant s. So it becomes busier. Okay. Happy, happier. Rule number 5. If an adjective has two syllables or more than two syllables, then we add the word more before the adjective. هنا إلا كان الادجكتيف كي تكون two syllables أو أكثر كنزيدو more ما كنزيدوش er. So example, more beautiful than. Okay, so adjective is beautiful. More beautiful than. أجمل من كذا. More expensive. So adjective expensive. More expensive يعني أغلى ثمنا من. More expensive than. Let's see example here. The butterfly is more beautiful than the frog. The butterfly is more beautiful than the frog. The butterfly فراشة. The frog ضفدع. Okay, here is a summary of the rule. So, 3 or more syllables. So, creative, more creative يعني مبدع. creative يبدع شخص مبدع يعني أكثر إبداعا. more creative. popular مشهور معروف. more popular. okay, أكثر شهرة من. And then we have rule number 6. This is doesn't follow any rule. They are irregular. They don't follow any rule. يعني ما كيخضعوش حتى شي قاعدة كيتحفظوا. Like good becomes better. Bad worse. Little less. Much more. Okay. Okay, just a note here. Remember when using a comparative, you must always follow it with the word than. يعني دائما خصكم تكتبوها the word than في comparative. Example, the Toyota is smaller than the Ford. The Ford is bigger than the Toyota. The elephant is fatter than the giraffe. The girl is happier than the dog. The butterfly is more beautiful than the frog. Now let's move to the superlative adjectives. Superlative adjectives are used to compare 3 or more nouns. Comparative كنقارنو بين شيئين أو شخصين. Superlative adjectives are used to compare 3 or more nouns يعني أكثر من 2 أو أكثر. So they are also used to compare one thing against the rest of the group. يعني نستعملهم لمقارنة شيء ما بمقارنة مع أشياء أخرى أو شخص ما بمقارنة مع أشخاص آخرين. Superlative adjectives demonstrate a higher level of comparison between entities. For example, she is the prettiest princess in all the land. She is the prettiest princess in all the land. This is just an example. Let's have studied the rules. Okay, rule number 1. تقريبا نفس القواعد اللي شفنا في الكومباراتيف هما اللي غيكونوا في السوبرلاتيف. تختلف الإضافة اللي كنزيدو الادجكتيف. Okay, so superlative plus est. في الcomparative we add er. Now we add est. So you see below the ball, big, comparative bigger, superlative biggest. So one syllable, clear, we add est, clearest يعني الأوضح. dark, darkest يعني الأظلم أكثر ظلما ولا ظلاما أو عتمة. Okay, let's see example of rule number 1. Amal is the smartest girl in our class. So Amal is the smartest يعني الأذكى ماشي أذكى من الأذكى يعني الطفلة الأذكى في القسم. So Amal is the smartest girl in our class. So what do we add? We add est يعني أضفنا est الadjective. Now rule number 2 القاعدة الثانية. If an adjective has one syllable ending in e, we add st to the adjective. نفس الحالة شفنا في الكومباراتيف. شفنا الادجكتيف اللي كينتهي ب e كنزيدو غير r. نفس الشيء هنا الادجكتيف اللي كينتهي ب e كنزيدو st ما كنزيدوش est. Example, wide, widest.
than. So widest, sorry. large, largest يعني الأوسع الأكبر. So widest الأوسع, largest الأكبر. Example, in our solar system, Jupiter is the largest planet. Is the largest planet. Now rule number 3, قاعدة الثالثة. So superlative وهذه st. Now adjective ending with one vowel and one consonant. يعني الادجكتيف اللي كينتهي ب one vowel one consonant. We double the last consonant كما درنا مع نفس ما فعلنا مع الكومباراتيف المقارنة. So thin, thinnest, the thinnest. Okay, so we double the n. Fat, fattest. Okay, الأضخم. Example, Casablanca is the biggest city in Morocco. Casablanca is the biggest city in Morocco, so we double the G. Okay. Rule number 4. So, 2 syllables ending in Y. 2 syllables ending in Y. And there is a consonant before Y. نفس الشيء شفنا في الكومباراتيف. يعني الادجكتيف كينتهي ب Y وقبل من Y يوجد consonant. Busy, busiest, busiest. يعني اليوم الأكثر أنا مشغول فيه مثلا. busiest day, the busiest day. Happy, happiest, happiest. Okay, الأسعد. So I am the happiest in the world. أنا الأسعد في العالم مثلا. Okay. So here we have Y, and before Y we have consonant. So we remove the Y and we add I-E-S-T. Okay. Example. Now look at Said, Karim, Ayman. Who is the happiest? So Said is the happiest boy in class. Said is the happiest boy in class. Said هو الأسعد في القسم. Rule number 5. Here we are going to use most. So 3 or more syllables. كما شفنا مع الكومباراتيف زدنا more في superlative غنزيدو most. So 3 or more syllables. Creative مبدع. The most creative. The most creative الأكثر إبداعا. Popular, the most popular, for example, الأكثر شهرة. Okay, most we add it before the adjective. يعني كتجي قبل منها adjective. Let's see this example. This is the most interesting book I have ever read. This is the most interesting book I have ever read. يعني هذا الكتاب الأكثر إمتاعا يعني الذي قرأته من قبل. Okay. Rule number 6, just like comparative, نفس الشيء في الكومباراتيف. irregular adjectives. irregular adjectives لا يخضعون إلى القاعدة، يحفظون فقط عن ظهر قلب. So good شفناها ولات في الكومباراتيف. better في superlative غتولي best, bad, worst أسوأ. little, least يعني الأقل. much, most أكثر. Okay. Okay. Now let's see an example. Titanic is the best movie ever. Titanic is the best movie ever. يعني فيلم تيتانيك من أحسن فيلم يعني على الإطلاق. It's the best movie ever. Okay, now after we have seen the comparative and superlative rules, let's do an exercise. So put the words between or the adjectives between brackets in the correct form. Ali is, then Adam, tall. يعني tall. Pineapples are, then oranges, sweet يعني حلو. This is the book I've ever read, sad يعني حزين ولا محزن. Winter is the season. Winter فصل الشتاء، فصل cold. Cold بارد. My bag is than yours. Heavy. Heavy يعني شيء ثقيل. Sarah's dress is than mine. Short قصير. Summer is then autumn. Hot يعني الحار. The elephant is then the mouse. Big كبير. Okay, so adjectives بين قوسين نديرهم إما في comparative or superlative كمساعدة. ملي كتكون then تستعمل مع comparative، مع superlative لا نستعمل then. Okay. Next one. Some people think that Arabic is the difficult language. Difficult صعب. My sister is much intelligent than me. So intelligent ذكي.
I find maths lessons enjoyable than science lessons. Enjoyable ممتعين. Albert Einstein was the intelligent person in history. الأذكى ذكي يعني intelligent ذكي. The enjoyable sport is football. Okay, the adjective enjoyable أكثر متعة. Sport is football. Okay, here are the keys يعني الحلول للتمرين السابق. So Ali is taller than Adam. Pineapples are sweeter than oranges. This is the saddest book I ever read. Okay. Winter is the coldest season. يعني الأبرد. My bag is heavier than yours. Sarah's dress is shorter than mine. أقصر. Summer is hotter than autumn. The elephant is bigger than the mouse. Some people think that Arabic is the most difficult language. يعني أصعب لغة. My sister is much more intelligent than me. يعني أذكى مني. I find maths lessons more enjoyable than science lesson. يعني دروس الرياضيات أكثر متعة من دروس العلوم. Albert Einstein was the most intelligent person in history. يعني الأذكى في التاريخ. The most enjoyable sport is football. The most enjoyable sport is football. Okay, so we come to the end of this lesson, which was about comparative, مقارنة بين شيئين. Okay, and superlative, المقارنة بين أكثر من شيئين 3 4 5 أو أكثر. Okay, and we have seen the rules and exercises. Please, if you have any question, don't hesitate to write it in the comment. يعني من لديه أي سؤال أو استفسار اكتبوا في التعليق وسأجيب عليه إن شاء الله. Thank you very much again for watching. Don't forget to subscribe and share this video with anyone who is interested in learning English. Bye.